ng ano po, yung facility na paglalagyan po ni nanay. Okay, para ma-monitor niyo rin po. Sige, Yes sige. po. Ganun na lang. Sige po, agad-agad gawin niyo na po yung sulat. For the meantime, kami na po munang bahala dito. Hanapan po na namin silang temporary na matitira sa hotel po siguro hanggang sa sila po ay malipat sa home for the aged. Salamat po, ma'am, ha. Okay po, welcome po sir. Thank you din po sa pag-facilitate si nanay kasi matagal po na rin po kasi kami na problema sa situation niya kasi wala nga po siyang family dito. Tapos kahit nag-i-extend po kami ng financial assistance para sa kanya, konti lang din po, hindi po ano po sa mga needs niya po. Okay, salamat po, ma'am. Kami na pong bahala. We'll take over. Ano po? Okay po, thank you po. Okay, Ma'am Maria, itong gagawin namin. I-check namin kayo sa hotel ngayon hanggang sa mailipat na namin sila sa home for the aged. And then yung transportation po back and forth, kupin niyo po yung nanay niyo. Pero kung ayaw niyo po, wala ko sila magagawa. Okay, sir? Okay lang po. Kung sabihin ko lang kasi sa kanya yung naramdaman ko, pakalalo lang kasi po sa sama. Opo, huwag na po. Maganda na yung tingin ko na yung sama ng loob sa kanya kahit sasabihin ko sa kanya. Okay. So hindi niyo po mapapatawad yung mama niyo. Kung ano man po yung kasalanan niyo sa inyo, kung ano man po yung nagawa niya sa inyong magkakapatid, hindi niyo na po siya kaya patawarin. Para sa akin, sir, tao lang tayo. Kaya natin magpatawad. Okay? Pwede naman. Pero kaya lang, sa ngayong panahon kasi, matagal na po. Ibig sabihin, yung sama ng loob at sakit ng loob, hindi po ganun kadaling mawala. Okay? Sige po, naunawaan ko po kayo doon sa mga sinasabi ninyo. At again, hindi baka sinani ninyong patay kasi bubunot na po saan ng gulo. Kung kuhan po, self-defense, sino ba po naunahan? Ang pagkakaintindi ko po kasi bubunot na po saan ng gulo yung pong tata ninyo, kaya inunahan po ng uncle ninyo. Hindi po. Hindi po yung gano'n nangyari, sir. Ano po, Kasama po yung tiring ko. Siya po naunahan. ano po sa tingin yung dahilan? Kasi wala ako doon sa pangyayari, sir. Hindi ko masabi. So ang pagkakalam niyo po, ang pagkakalam niyo po, may kasalanan dito, ang unang nanaga ay yung uncle ninyo, tapos ang tatay niyo lang ang Ganito po rin yan, sir. Kasi December 21 yun. Opo. Pumunta yung tatay ko doon, kunin sana yung nanay ko at yung kapatid ko. Ang nandun sana talaga, dapat nakakaalam yung mga kapatid kong babae kasi siya nandun, sila yung nandun. Opo. Hindi naman pwedeng sabihin ko kung sino yung pumatay, di ba? Wala ako doon, wala akong katibayan. Opo. Tama ba yung sabi ko kung sila ba talaga? Nandito kasi ako na sa Manila, sir. Umuwi lang ako. Nung paglibing na, saka lang ako umuwi. So ano po yung nakarating sa inyong impormasyon? Sabi nila, iba yung pumatay, hindi. Paano daw makaganti pa yung naunahan? So sino na pong pumatay sa inyo pong pagkakalam sa inyo sa mga impormasyon na Sabi nila sa akin, si Julie daw, yun yung anak. yung anak ng uncle? Ang sa akin sila lang naman, kahit sino man yung pumatay, dapat managot sila. Hindi naman ako noon hanggang ngayon eh. Pero sa dumaan na po sa proseso, dumaan na po sa korte at yung korte po ay nagsalita na, yung batas po nagsalita. Ganun talaga sir, pag may pera ba, iba? Pera-pera lang. So nagdududa po kayo sa naging desisyon po ng korte? Siyempre sir, siyempre, kung may pera, di may sagot. So ano pong dahilan bakit po si mama ninyo umalis sa poder ni papa ninyo at tumakbo doon sa mga kapatid niya? Kasi ang nalaman ko lang sa kwento, bali kasi ganito yung nangyari sa bahay talaga namin, doon sa Tino. Opo. Tapos pumunta yung tatay ko doon, may alaga namang manok doon sa kabago. Mga 3 araw yata sila, hindi mo. Wala yung nanay ko doon at saka yung mga kapatid ko, walang tao. Opo. Kaya naisip nila, saan pumunta, hindi naman nagpaalam. Okay. Kaya na doon na yung nangyari, nagkaroon ng problema, nagwala yung tatay ko doon sa bahay kasi ilang araw na, walang tao. Parang napabayaan na lang ba yung bahay? Sa inyo pong pagkakaalam, sa impormasyon pong mga nakalat ninyo, bakit po umalis si nanay ninyo sa pamamahay ninyo, sa tabi ng papa ninyo at pumunta po sa mga kapatid niya? Ano pong dahilan? Sa inyo pong palagay, kasi hanggang ngayon may sama kayo ng loob at meron kayong mga sinasabi na maging kami nahirapan din intindihin, ano ang dahilan sa tingin ninyo? Kasi napulot dulo si mama niyo umalis, basta iniwan na ng mama ninyo yung bahay ninyo at pumunta kung saan ng ilang araw o linggo. Bakit po ginawa yun sa inyong pagkakalam? Hindi ko po masagot sir kasi wala nga po ako doon. O kaya nga po, Bahay. so kung hindi nyo Yun alam, lang yung naiintindihan ko kung talaga nila. Ang makasagot sana talaga niya sir, yung mga kapatid ko. yung mga kapatid niyo po ay na magpag-usap, ay na po kausapin si mama niyo.
Anyway, sige po, kung sarado na pong isip ninyo, andito ko siya para manawagan sana kasi itong pamangkin, gusto niyang i-turn over na sana sa inyo, yung mama ninyo, kasi may pamilya din siya. Eh kung tinatanggi niyo po, kami na pong gagawa ng paraan, hanapan po namin siya ng home for the aged na doon na lang po namin siya ilagay. Okay sa inyo. Dalaw-dalaw niyo na lang kung gusto niyo. Kung gusto niyo. Okay. So wala po kayong gusto sabihin nila po pang huling salita kay na mama niyo. Wala po. Ano po akong masabi kasi hindi naman po na maintindihan na po yung sa ngayon. Okay. Sige Kasi po. wala na po kasi tamang pag-iisip siya. Opo, opo. Kahit anong yung sabihin namin sa kanya, hindi naman na niya maalala. Tama po yan. Pero mahala niyo po, baka pag meron kayong sinabi, eh kahit pa paano, medyo yung memory niya babalik pansamantala at malala niya yung mga bagay-bagay na dapat malala at matutuwa siya. Ang pinunta niya po kasi talaga rito para manawagan at the same time, ang gusto ng pamangkin, sana po kupkupin niyo po yung nanay niyo. Pero kung ayaw niyo po, wala ko sila magagawa. Okay, sir? Okay lang po. Kung sabihin ko lang kasi sa kanya yung naramdaman ko, pakalalo lang kasi po sa sama. Opo, huwag na lang po. Maganda na yung tingin ko na yung sama ng loob sa kanya kahit sasabihin ko sa kanya. Okay. So hindi niyo po mapapatawad yung mama niyo. Kung ano man po yung kasalanan niyo sa inyo, kung ano man po yung nagawa niya sa inyong magkakapatid, hindi niyo na po siya kaya patawarin. Para sa akin, sir, tao lang tayo. Kaya natin magpatawad. Okay? Pwede naman. Pero kaya lang, sa ngayong panahon kasi, matagal na po. Ibig sabihin, yung sama ng loob at sakit ng loob, hindi po ganun kadaling mawala. Okay? Sige po, naunawaan ko po kayo doon sa mga sinasabi ninyo. At again, hindi ko kayo pwedeng pilitin tungkol dyan. Ang sa amin lamang ay makiusap tulad ng gusto niya. Mukhang naintindihan natin yung mama niya, tumikiling siya. Wala akong pakialam sa kanila. Dahil ako ay maliit pa noon. Okay. Medyo incoherent kasi. Okay ma'am, no? Sa tinod lang noon maliit pa ako, kalaban naman tayo. Sana maintindihan mo kung gaano kasama ng loob ko sa'yo. Pero sa ngayon, sa tingin ko sa paghihirap mo, nasa iyo din yun. Kung hindi mo sana pinabayaan yung mga anak ko, kung anong gusto mo, nabibigay nila sa'yo. Sabihin na natin kung bahay man, kung napaaral mo siya, napatapos mo siya, hindi ka malagay sa ganung buhay mo ngayon. So in other words, meron pa rin po siya kinikim-kim na galit sa mama niya at hindi pa rin niya po mapatawad sa ngayon. Hindi pa rin po niya yung sugat. Kung ano may sugat ngayon. Nandun pa rin sa nararamdaman pa rin niya. Naintindihan ko po, nag-uusap kami kagabi. Nag-chat kami sa messenger. Anyway, hindi ko kayo kilala sir, hindi ko kilala din yung mama ninyo. Ang pagkakalam ko lang po, ako personally, may humble opinion, matanda na si mama mo, hindi natin alam kung ilang taon na siya sa mundo, sana mapakatawaran na kung ano may mga kasalanan ng isa't isa, ipasa Diyos na lamang. Kung ano man yung mga hindi nyo kayang gawin at hindi nyo kayang tanggapin, ipasa Diyos na lamang, Diyos na bahala, and then mag-usap-usap kahit sandali, mag-get together, at pagkatapos, pwede maghiwalay ulit. Pero kung ayaw po mangyari yun, kami na lang po gagawa ng paraan, dadali po namin siya sa home for the aged. Okay, sir? Sir Edmond. Okay mo po, sir. Sir Edmond, maraming salamat po sa time na binigyan niyo sa amin, Sir Edmond. Okay lang po. Ingat po, God bless po. Salamat din po sa paunawa sa buhay ng mga kapatid ko at sa nanay ko. Meron po kayo mensahe kay Ma'am Maria Llamera, yung pamangkin po, sa pinsan niyo po na nag-alaga. Salamat kay Maria na inalagaan mo siya. Kahit wala kami sa tabi niya, nandiyan ka para damayan siya. Kahit masama ang loob ko sa kanya, pero nandiyan ka. Kahit ganito lang ako, pero marami kasing hirap na dinaasan ko. Pero kinaya ko. Buhay lang ang tao ang kailangan sa mundo, pero buhay man ang mawala, ganun di kasama. Kung sa inyo man nangyari, buhay ang nawala, hindi niyo siguro matanggap kung anong mayroong ngayon ko. Alam ko marami kayong anak, pero sana maintindihan mo kami. Kung hirap lang ang pag-usapan, hindi nawawala sa tao yan. Lalo pa ngayon, mahirap ka na, lalo ka pang mahirapan. Yan lang po, Sir Idol. Hihingi ako ng patawad sa inyong lahat na nakapunta ako dito kay Sister Rocky. Wala na kasi akong ibang naisip. Kagabi, wala akong tulog. Kakaisip kung paano ko ma-resolve yung problema na to na
dapat tanggapin na ninyo ang mama ninyo, responsibilidad ninyo na alagaan ang mama ninyo. Wala pa kayong awa sa mama ninyo na nagsila sa inyo sa mundo. Nandun ako sa inyo, kasama ko kayo, maliliit pa kayo, si Eleanor, maliliit po sila, ito si Edmond at saka si Efren. Sila pong tatlo ang mga anak. Si Eleanor, nakapag-alaga pa ko sa kanya nung maliit pa siya. Yun lang ang nalalaman kong mga pangyayari sa buhay nila, na naghihirap yung mama nila, nagsisikap, mabuhay sila. Kaya naitanong ko, bakit nagawa ninyo, Neneng, Efren, yung ganito, na parang tagos sa buto ninyo, yung anong galit niya sa mama niyo. Hindi na ba kayo marunong patawad? Neng, sorry kung umantong tayo sa ganito. Nakiusap ako sa iyo kahapon. Ang ganda ng pakikitungo ko sa iyo, pero iba yung mga sagot mo, parang ang bastos mo, parang hindi ka guro. Sorry talaga. Sinabi ko sa iyo, lahat ng gusto ng pakay ko, bakit ako naggumastos para lang magkita kayo ng mama mo. Pero ayaw mo talaga. No way, sabi mo. No way. Ayaw mong ibigay ang address mo. Sabi ko ba na sa'yo, gusto mo ba iwanan ko dito sa school yung mama mo? Ang ginawa mo, binlock mo ako sa messenger, sa Facebook. Hindi na kita nakausap. Ayaw mo talaga makausap ako. Kaya, sorry kung humantong tayo sa ganito na humingi ako ng tulong kay Serapi. Ano po bang prefer ninyo? Dito namin siya hanapan ng matitirahan sa home for the aged o doon po sa San Jose? Wala pong home for the aged. Kasi kung mayroon po doon, Okay, tinala ko na po. Okay, sige po. Tingnan ko kung kailangan bang referral. Lian Uswegra, focal person for senior citizens and MSWD. Magandang hapon po, Lian. Good afternoon po, sir. Kailan pa ho ba ng referral letter from you bago po namin sila ma-refer itong si Ma'am Leonarda sa Home for the Aged dito sa Manila? Ito, pwede po ba namin ng referral po, si nanay. Okay. Tapos, maghangi na lang po kami ng information ng yung facility na paglalagyan po ni nanay. Okay, para ma-monitor nyo rin po. Sige, Yes sige. po. Ganun na. Sige po, agad-agad gawin nyo na po yung sulat. For the meantime, kami na po munang bahala dito. Hanapan po na namin silang temporary na matitiran sa hotel po siguro hanggang sa sila po ay malipat sa Home for the Aged. Salamat po, ma'am, ha. Okay po, welcome po, sir. Thank you din po sa pag-facilitate kay nanay. Kasi matagal-tagal na rin po kasi kaming problema sa situation niya kasi wala na po siyang family dito. Tapos kahit nag-i-extend po kami ng financial assistance para sa kanya, konti lang din po, hindi po po sa mga needs niya po. Salamat po, ma'am. Kami na pong bahala. We'll take over. Ano po? Okay po, thank you po. Okay, Ma'am Maria, itong gagawin namin. I-check namin kayo sa hotel ngayon hanggang sa mailipat na namin sila sa for the aged. And then yung transportation po, back and forth, i-reimburse ko po. May may ticket ako papalik. O, sige. Dapat mamayang midnight ang biyahe ng barko papuntang Cebu. Pwede yung tablan yung ticket para may kasama siya tapos Yun bilang ka ng yun ticket na ng lang plano. po. Wala. Pero plano po, pauwi kayo. Yung barko, hayaan nyo na po, pamigay nyo na lang yan muna. Andun po kasi yung asawa ko naghintay sa akin sa sa Ah, Pier 4. ngayon. Oh, Pero kung kasi dapat ma'am, meron siyang kasama opo, sa hotel. wala po akong magawa, sama tayo. Lubos mo. Tawagin nyo lang po si Mr. I'm sorry, I cannot go with you. I have a problem. I have to go to the office to report. I have been absent for 2. Okay na. Ma'am, tawagin na po natin si Mr. You can go ahead or pwede natin si papalikin. Sama-sama kasi sa isang hotel, tatlo, para sabay na lang kayo pabalik doon. Ako na pumalas pamasahe nyo, back and forth. Reimburse ko po yung nagastos nyo. And then pabalik. Mag-aeroplano na po kayo mag-asawa. Kung okay po sa inyo, huwag niyo po siya iwan. Hanggang sa, siguro by Monday, mahanapan lang po namin silang home for the aged na mapagtutuloyan. And then pag na-refer na natin, then pwede na kayo umuwi.
Tapos yung mga araw na nawalan po kayo ng trabaho, babayaran ko na lang po. Bakasyon. Ano po? Bakasyon na po. Bakasyon. Okay, sige po. Basta lahat ng mga gastos nyo dito po, sasagutin ko. Maraming At yung mga nagastos nyo pa po, ipabalik ko. Bilang pasasalamat po sa ginagawa niyo po kay Ma'am Junarda. Hindi naman po ako naghanap ng kapalit sa Alam ko po. kaalaga sa kanya. Alam ko po. Buti sa Naawa lang po talaga ako sa nagkaya niya. Kasi nung nagkasakit na siya, bedridden siya, wala pong makapag-alaga sa kanya. Gaya nung doon na siya sa higaan niya. meron tayong mga kunat meron sa mga confidential. Ma-accommodate tayo for sure. That I guarantee. Of course, may coordination tayo gagawin sa SWD. Ma'am Julia, meron tayong mga pagdalaga sa kanya. For the meantime, tonight po, hanapan namin kayo na maayos na masulugan. Gastos pa namin yung breakfast, lunch, and dinner. Kung may home for the aged pa po sa Surigao, dapat doon na po siya na kung po. Pero wala po Dito doon. na lang po. Wala po doon. And then, Ayun kung na. gusto niyo po siya dalawin, sabihin niyo lang po sa amin during break, okasyon, papadala po namin kayo ng pamasahe para madalaw siya dito. Okay, ma'am? Bibigyan ni Sherry sa inyo yung cellphone number niya. Okay, sige. Ganun na lamang muna. Maraming salamat. Salamat po sa tiwala, ma'am. Maraming salamat. Napakadakila niyo po. Salamat. Sobrang very happy po ako at nakilala ko kayo. Salamat po, ma'am.
sa buhay natin. Kasama niyo yung alam po ni God, ang laman ng puso po natin. Pag nakikita ko kasi ni God yung laman ng puso po natin, hindi po ako sa pinapangako sa pamilya niyo, ibibigay po niyo. Kaya kilala po tayo sa ating Diyos, mabuhay po tayo na maaayon po sa ating Diyos. Yun yung mga po. Wala niyo pa, ibibigay niyo po yung ating pinanais sa ating pamilya, sa ating mga anak. Maraming salamat po sa ating Diyos. Muli po nagpapasalamat sa lahat po ng mga nagmamahal na sumusuporta po. Na nagmamahal kay Dilidiwan, kay Kuya Dave, kay Kuya Delvin, kay Kuya Luis, kay Nanay Luz, kay Kuya Bobby, lahat po ng mga babae po natin, kay Kuya Dara, kay Kuya Tiboy, Kuya Pretty Boy, lahat po, ang ating scholar, ang mga Edgar family, yung pag-refer ni po yun, lahat po ng mga alam po ating Diyos, lahat po lahat ng may karami po, hindi mo tayo. Hindi ba talaga pag ating Diyos ang kaya ano lang, muna sa ating mga posisyon, sa ating mga plano, ang ating Diyos. Yun ang muna po, walang iba. At ibibigay niyo po yung mas sigit pa sa hinihiling niyo sa pamilya. Maraming salamat po sa ating Diyos. At kaya Ninong Stephen, kay Ninong Francis, sa lahat po, mga Ninong Ninang, Tekram family, kay Tito RJ, kay Ate MJ, kay Carlos, kay Santa Nina, kay Mama Savage, part po kayo ng pamilya namin. Kaya kung ano po yung channel mo natin, kasama po kayo na hindi naman lang po kami. Ano po, nagdalalas, kung ano po yung sipak po kayo, magpapalingin po po ano kami, kontrati po na tawag po. Maraming salamat. Kuya, sa wala na sana pagpumara sa mga kapatid niya, grabe. Ito ang pagpumali Kuya Dave sa mga kapatid niya. Unlimited, wala sa pakot na salingan. Pero ano, thank you very much. Sobra. Thank you, Kuya. Siyempre si Dave. Kasi sabi ng pwede na, inangay na, Pagpatuloy mo lang na yung kaputi ng puso, pagmamahal sa ating Diyos, pagmamahal nila sa pamilya natin, sa lahat ng mga babae natin, at kababae nyo, alam mo yan lang, mahal ka namin at mas mahal na mahal ka ng ating Diyos. Naging na yung ultimate pangalan natin sa atin. Napakaliwaga talaga. Tutulong ka lang sa taan. No. Tutulong ka lang sa taan. Nakita ko yung bata. Actually, ang nais na kami, training na sa katawan ko, sabi niya, balikan mo yung bata. So, napaka-grateful na ating Diyos, napaka-bless ko, family ko na nasa taas, na instrument po kami para magpapayan po ang ating mga dalangin ko, na kapagtagumpayan po namin mag-asawa, family ko na nasa taas, kung gusto po namin ibigay na pinapakasa po sa kanila. Hindi naman po kay Kuya Dave, kay Kuya Dati, kay Kuya Luis, lahat po ng scholar natin, lahat ng Tekram kids. Wala na po yan sa camera pero alam po ng mga kasama ko dito kung paano po sila bantayan. Maraming salamat.
Dahil siyempre nakakapagpapalit natin. Ano pa Fixing myself. I'll be right there. What? I'll be right there.
Ma, tabang ako nama. Ay, pa. Huwag ka. Hoy, matabang ako mama. Yung ikagagil. Ikagag. Kagag. Mhm. Kay mama an. Ibugag. Kay mama an.
really like. But this is too big. I need to look at this here. See that? I need to look at this like this, like that. See? If you look at that. Yeah. What for this? What is that? Okay, yeah, you need to put that here. Take that, okay, look at that out. You see that? Got this out. I like it, very like it. And you know, I just need to have too big. No, it's okay, but this is completely side. You see, they need to have that, need to have that. See? They just need to have this one. Like this, like that. You see that? Like this. Hey, like that. See? Like that. No? I really like it, but you need to alter this one. Because it's too wide in here. You see? So if you put it out like that, it will be good. You know? Too big. Where did the elevation? Where is that? Probably where you go, drop your players off, you can ask them also. What cleaner? Or take her close to the laundry mat. You see that? It should be here like that. You know? It has to be. Yeah. I really like it. I really like this. To be honest with you, it just needs to alter this, alter this, alter this one. Like that. See how big it is? Yeah. No, ah, very nice, no? But it needs to alter here, you know? Too big.
very close. Why not? I'm just looking. I like that. Let's look for them. They are tennis, you know? Something about 10% off down the road. I'm just looking. But I wanna wear short, you know? Well, that's good. That's yours. Is this okay? It'll You be sure? hot out there. Huh? It'll be hot out there. This is for hot weather. Yeah. For hot weather. Are you sure? So I just wanna wear my white shirt. Huh? What? White shirt is much better, huh? Hotter than hell. I know. Yeah. It's better white, no?